The head of Была на European встрече дипломатии diplomacy господин Jay Мишель Borrell said Боррелл that заявил, the что EU is working on ЕВС options работает на for варианте введения introducing new новых sanctions санкций against против Russia, России, который which will должен be был быть presented in the представлен в coming months ближайшие if месяцы. Russia В случае, continues to если, violate цитата, international «Россия law on the продолжит нарушать territory of международное the право в EU наших member states and государствах-членах neighboring и по countries. соседству». Конец True, цитаты. he did not Правда, не specify уточняется, what the чем нарушением. violations were. At the Одновременно с same этим time, господин Jay Боррелл Borrell заявил, что said that he также was работает also над working способами on ways взаимодействия to с Москвой. interact with Такой Moscow. оксиморон It получается. turns out to be an В этой связи oxymoron. как Россия How does рассматривает Moscow view подобное this заявление intention или of Jay намерение Borrell, Жозепа at the Борреля same time to одновременно restrict Russia, ограничивать but Россию, а at the при этом same time to взаимодействовать с interact ней with it in в spheres of common соприкосновении с interest? российским Will государством? Russia И respond in будет a ли mirror Россия image отвечать if зеркально в new случае restrictive введения measures новых are ограничений introduced by the EU? Европейского Союза? Это первый вопрос. Ам, Ну, вы We are знаете, мы forced практически several не то, times что a каждую day to неделю, comment а в день по on несколько раз statements made by the вынуждены комментировать European Union заявления по and, линии in Евросоюза и, в частности, particular, так сказать, on the философические мысли philosophical господина thoughts of Jay Борреля. Вот то, Borrell. что вы процитировали, The речь statement идет you о quoted appeared in его his personal блоге, blog, как бы личном блоге, но он posted опубликован on на the сайте, website of the он European размещен на Foreign сайте Service Европейской внешнеполитической службы on June 28 28th this июня. year. Я, честно To be говоря, honest, сомневаюсь, что I он сам doubt he пишет. writes himself. У меня такое впечатление, что там кто-то это все готовит, There is a feeling that someone is потому preparing this for что a number of по reasons. целому ряду причин складывается такое ощущение. Вот This этот text текст itself is built on the непосредственно illusion есть ощущение, что он and построен на dangerous иллюзии и на self-hypnosis that каком-то one таком can достаточно speak опасном самовнушении, будто with с Russia in the Россией language of threats and ultimatums. можно выстраивать диалог или говорить на языке угроз и ультиматумов. Why, Зачем с with perseverance упорством worthy of better достойным application, they do лучшего not want to применения see and hear они our не хотят statements that it is видеть и impermissible слышать to наше talk to us заявление на like этот that, счет, and что all нет, attempts to с нами build a так dialogue говорить from this very position не are doomed to позволительно. failure. I do not И know. все попытки In my выстраивать opinion, диалог именно с we have такой already позиции said были enough on this обречены на score to провал. remember Я не знаю. По-моему, мы why they достаточно don't уже hear. высказывались на этот счет, чтобы See or запомнить. remember. Почему I also don't exclude не such an слышат, не option видят или не запоминают, я такую опцию тоже не исключаю. is Это a вопрос question for the EU. к ЕС. The Изложено вот triad of в, principles set опять out же, in the этом material, материале which триада Brussels принципов, plans to которыми follow in Брюссель relations планирует with our руководствоваться в country, отношениях нашей страны, sounds anecdotal, она rebuff, звучит shackling, and просто selective анекдотично. interaction. Мы уже об этом говорили. This, Отпор, in сковывание principle, и выборочное not only in взаимодействие. relation to our Это country, в принципе не только в but отношении also нашей to other страны, но и в states, отношении других peoples, стран, народов, organizations организаций cannot и serve as a может basis for служить restoring основой для trust and восстановления building доверия и stable, выстраивания стабильных, predictable предсказуемых relations. отношений. Это This is a ущербная flawed логика. logic. В этом есть In некая this, there is a болезнь certain soreness of восприятия perception and perception of the мироощущения. world. И точно уж This is это не для definitely not for the 21 века, с 21st учетом century, того огромного given the опыта, vast который experience that has накоплен been в accumulated in global world politics. глобально-мировой политике. The Это new новая construction, конструкция, it что can я, честно hardly be говоря, called философией philosophy, сложно назвать, suffers решить from the с теми же same fundamental фундаментальными flaws изъянами, that were которые contained содержались in the в пресловутых notorious 5 five принципах principles of F. Могерини. Mogherini from Напомню, они были приняты в 2016. 2016 году. This is a misinterpretation of Это the Minsk превратная package of интерпретация Минского measures комплекса to мер по resolve the урегулированию crisis in кризиса на Украине, Ukraine, реализация the которого implementation последовательно of which is саботируется consistently киевскими властями. sabotaged by Kiev С by the декларируемой authorities. поддержкой фокусных Behind the государств declared инициативы support of the Восточное focus states партнерство, of the Eastern к сожалению, Partnership вновь Initiative, просматривается one can стремление again see the Евроструктуры desire впредь of ставить European страны постсоветского structures to пространства continue перед to confront the абсолютно countries of the надуманным и искусственным post-Soviet выбором space with a либо с far-fetched, Россией, либо с artificial Евросоюзом. choice, И, either with Russia конечно, or здесь with the уже вне European Union, критики, это нельзя and beyond критиковать, criticism, потому что because it is это illogical, алогично, неразумно, unreasonable, everything that все, concerns что касается attempts, under попыток far-fetched под pretexts, to надуманным portray предлогом Russia as a изобразить source of Россию threats источником for угроз EU для member стран-членов states, ЕС, в in том числе criminal криминальной activity in the активности в cybersphere. киберсфере. We have Мы cited приводили уже examples of how примеры, как hackers, за fraudsters, счет проводимой на территории cybercriminals, стран ЕС IT операций с specialists who were участием members их, of organized так сказать, crime were представителей caught using an компетентных органов operation
carried out in the хакеров, и territory of the мошенников, EU и countries, киберпреступников, with the participation of и representatives of their специалистов, competent которые являлись authorities. членами организованной преступности. And at the same И при time, этом все as равно they Россия write, служит Russia такой is still a некой source of certain неким threats источником and угроз criminal activity in the криминальной cybersphere. активности в киберсфере. Вы Certain materials are посмотрите, being distributed распространяются based on data материалы, that was clearly obtained основанные by на hacker явно illegally. добытых хакерским путем, незаконным путем, неких данных. Никто в No one странах, in the если EU вообще, если countries or, брать более more широко, broadly, натовское the NATO пространство space, asks не how these задается вопросом, materials were как получены obtained, эти where they материалы, come from. откуда они берутся. Если им выгодно, If it они suits используют, them, не they задаваясь use them вопросом, without чьи это wondering хакеры, whose hackers they просто are. это выгодно. Поэтому все All this это speaks of говорит global о таком hypocrisy глобальном лицемерии и and unwillingness to reckon with нежелании reality. считаться с реальностью. I would like to Вообще, я хотела remind бы you напомнить, that что it is именно the Евросоюз European Union that последовательно is уходит от consistently moving профессионального away from a разговора professional по тематике conversation киберугроз on the и борьбе с topic of cyber threat дезинформацией. and the fight Мы against неоднократно disinformation. We have предлагали repeatedly всем нашим proposed to партнерам, all в том our числе partners, западным, including устраивать Western ones, to механизмы, они у build нас открыты, mechanisms. они о них They are знают, open here. для The взаимодействия, в том Europeans числе know по about them. проблематике For interaction, including on кибербезопасности, cybersecurity and international международной information информационной security. безопасности. Так вот, завершая Concluding ответ на my ваш answer to очень your question, сложный, I would like честно to say the говоря, following. не из-за вас, а из-за Евросоюза надоевший вопрос, It is разговаривать с useless to Россией на talk языке with Russia in санкций, the language of шантажа, sanctions, угроз blackmail, and бесполезно. threats. Мы сожалеем, что вместо We того, чтобы regret that, признать instead of recognizing this очевидный и obvious and исторически historically подкрепленный факт, supported в fact, Евросоюзе продолжают the European Union нагнетать continues to конфронтационную whip up риторику. confrontational Она rhetoric, which is еще больше increasingly отделяет alienating it from our country, Евросоюз от нашей страны. С одной trying, стороны, on the one hand, пытаются to сковывать shackle Russia, Россию, с and on другой the развивать other, сотрудничество to в тех develop сферах, cooperation in those где это areas where it выгодно is Брюсселю. beneficial Сам to же it. Брюссель Brussels itself is оказывается becoming заложником hostage вот to этой its своей own vicious порочной concept of концепции mutually и exclusive principles and взаимоисключающих принципов preconditions for the и предусловий normalization для of нормализации Russia-EU отношений России и relations. ЕС. Вот чисто в практическом плане попробуйте представить себе, как вы можете сначала кого-то сковать, а потом с ним взаимодействовать там, где вам выгодно. Но это же извращение. В результате As a result of the продолжение continuation этой of this линии line, an развивается unprecedented беспрецедентный кризис crisis of доверия. confidence is developing. И, конечно, The абсолютно formats of бесполезны Russia-EU простаивают форматы interaction взаимодействия России и ЕС, that existed которые before the coup d'etat in существовали до Ukraine госпереворота in на Украине в February феврале 2014 года, но об 2014 этом, are опять же, мы с вами uselessly уже idle. говорили. Есть There is an альтернатива этому alternative to курсу? Ну, this конечно, short-sighted есть. course. Это взаимовыгодное This is равноправное mutually сотрудничество с beneficial учетом and интересов equal друг друга, cooperation, выстраивание taking отношений с into Россией. account the interests of each other. На этой Building основе relations даст with свои Russia on плоды. this basis will Если bear fruit. в Евросоюзе If не the хотят EU это does not слышать, то, по want to крайней hear мере, пусть this, не let it at блокируют least not block информацию information на этот on счет, this matter, so чтобы that the peoples of the народы EU стран ЕС countries об этой know нашей about our позиции знали. position. И мы We надеемся, hope что that this осознание realization этого в will конечном eventually итоге come to the EU придет к member странам, states, членам if they are Евросоюза, если interested они in ensuring заинтересованы в обеспечении security and stability безопасности, on our common continent. стабильности на нашем And общем if they are not континенте. А если interested они в in этом не this, let заинтересованы, them пусть так speak frankly откровенно об about этом it. скажут.